가야지 얼마 나왔는지 확인할 수 있고, 그리고 그때 약간 텀이 있잖아. 구상은 1번 마치겠습니다, 구상은 2번 시작하겠습니다 하는 그 사이에 그냥 한번 잠깐 보면 되니까. 그래서 그 저번에 알려준 것처럼 영영에 맞추는 거, 지금 시간 말고 영영에 맞춰서 하면 보기 편해. 내려놓고 인사. 아니? 들고 인사. 안녕하십니까. 관리번호 1번입니다. Let me answer the first question. Now we should coexist with AI technology. However, nowadays, students use this AI technology unconditionally, and therefore there are several crimes using AI is increasing nowadays. Therefore, this is the reason why we should give ethics education for AI to raise students as healthy future citizens. And therefore, I'll choose following two core factors as an ethics education for AI. The first one is guaranteeing human rights, and I propose the following educational activity to guarantee human rights. I will integrate with social studies subjects to teach the human rights. Students will learn about basic human rights first in the social studies subject class, and then they will discuss on how to protect human rights when using the AI technology. And I believe this activity can help students to internalize the basic human rights when using the AI technology, because they can think about the basic human rights by themselves. And second, I will choose responsibility as a core factor, and I propose following educational activity to teach responsibility when using in the ethics education for AI. I propose Bright AI campaign activity. In this Bright AI campaign activity, students will first investigate crimes and victims of AI being used unconditionally. And then they will make their own plan to use AI technology with responsibility and make a poster to advertise their plans. And they will do the campaign activity at the lunch time or at the morning time to share their posters with other friends in their school. I believe this campaign activity will help my students to enhance their ethical sense of using AI, because they can make their own plans to use AI ethically by themselves, and they also can share their ideas with other friends. That's all for the question number 1. Let me answer second question. Every student has different learning paces. In the provided situation, student A is a slow learner. On the other hand, student B is a fast learner. Therefore, I propose the following educational activities for each student A and B. First, for student A, I will provide extra hints during the class. I'll prepare the extra hints such as useful expressions for student A at the backside of their worksheet or their online environment. And then, during the class, if I find out they have difficulty in learning,
I'll facilitate student A to use those hints to follow up the class well. On the other hand, for student B, I'll propose extra worksheet. When I find out student B is done their worksheet earlier than other students, I'll help student B to clear those extra worksheet to participate in class more actively. Also, I will let student B help other classmates as a learning mate. And for the next question, to find out students' different learning paces, I think the teachers should keep monitoring students. The reason why teachers should monitor and keep students is as follows. First, teachers can find out whether students have difficulty in learning or students feel bored in class and so on. And then, second, teachers can give proper educational actions to encourage students to actively participate in learning and take meaningful learning experiences. That's all for the question number 2. Let me answer the third question. Teachers' rights are one of the most important issues nowadays. In the provided situation, many teachers experience violation of their teaching rights. Therefore, I propose following prevention activities as a teacher and as a school culture. First, as a teacher, I propose following 2 prevention activities. The first activity is teaching educational rights to students periodically. Using the time of beginning of the day and the end of the day, I'll teach basic educational rights to students. And I think this periodical educational activity can help students to internalize those educational rights. And second, I'll also teach educational rights to students' parents. Parents should know about these educational rights as well, and then I believe this can help parents can fully instruct those educational activities to their children at home as well. And for the school culture, I propose following 2 preventional activities. First, I propose campaign activity for educational rights. Students can participate in campaign activity during lunchtime to advertise those educational rights. They can share the importance of those educational rights with their friends at school, and I believe this activity can help students to internalize those educational rights. Second, I propose running a special week for educational rights. In this special week, students will take extra education for learning educational rights. For example, they can learn about educational rights during the extracurricular time, and then they can do a lot of project-based learning about those educational rights. And I believe through these activities, students can experience the importance of those educational rights by first hand, and these first-hand activities can help students to enhance their sense of educational rights. That's all for the question number 3. 네, 직답형 1번 잠시 생각할 시간을 가진 후 답변 드리겠습니다.
직답형 1번 답변 드리겠습니다. 교사는 학교 현장에서 다양한 문제 상황을 마주할 수 있습니다. 현재 제시문 속 김 교사는 다음 두 가지로 인해 문제 상황을 겪고 있습니다. 첫 번째로 동료 교사와 협력이 제대로 이루어지지 않고 있습니다. 김 교사는 배움 중심 수업을 원하고 있으나 동료 교사는 강의식 수업을 고수하고 있습니다. 이는 김 교사와 동료 교사 간의 제대로 된 협력이 이루어지지 않아서 발생한 문제라고 생각합니다. 저는 따라서 이 문제를 해결하기 위해 동료 교사와의 상담을 실시하도록 다시 말씀드리겠습니다. 저는 이 문제를 해결하기 위해 동료 교사와 주기적인 협의회를 개최하도록 하겠습니다. 이 협의회를 통해 교사들은 학생들을 가르치기 위한 자신들의 수업 방식을 나누는 시간을 가질 수 있습니다. 이 협의회 시간을 통해 김 교사는 자신은 배움 중심 수업을 실천하고 싶다는 걸 말씀드릴 수 있고, 이 협의회 시간을 통해 더불어 동료 교사가 왜 강의식 수업을 고수하고 있는지 그 이유를 알아볼 수 있습니다. 이렇게 서로 자신의 입장 차이를 확인한 이후 학생들에게 보다 효과적인 교육 경험을 제공해 주기 위해 교사들 간 협력이 더욱더 강화될 수 있을 것입니다. 네, 두 번째로 김 교사는 수업과 평가가 일체화되지 않아서 학생들이 수업 활동에 제대로 참여하지 않고 싶어 한다는 문제를 겪고 있습니다. 저는 이 문제를 해결하기 위해 평가 계획을 우선 설계하는 백워드 설계 모형을 이용한 자신만의 교수학습 설계를 해결 방안으로 제시합니다. 이 백워드 설계 방안을 활용한다면 교사는 평가 계획을 우선 수립하고 이 평가 계획을 위한 수업을 설계할 수 있습니다. 이는 학생이 수업을 통해 배운 내용이 평가에 실시된다는 걸 인지할 수 있으며, 이러한 학습 경험은 학습자에게 학습에 대한 필요성을 더욱더 느끼게 해줄 수 있습니다. 네, 더불어 이러한 백워드 설계의 장점은 학생이 강의식 수업이 아니라 탐구식 수업으로, 즉 자신이 수업의 주제를 선택하고 이와 관련한 에세이 등을 작성하여 평가를 실시할 수 있다는 장점 또한 존재합니다. 네, 이상입니다. 시간이 끝나죠? 지금 12분 18초 아니야? 네, 직답형 2번 잠시 생각할 시간을 가진 후 답변 드리겠습니다. 직답형 2번 답변 드리겠습니다. 현재 제시문 속 이 교사는 일과 시간 이후에도 학생이나 학부모님의 문자로 인해 어려움을 겪고 있습니다. 이에 박 교사는 교사의 핸드폰을 두 개를 사용하며 자신의 진짜 개인정보를 학생이나 학부모에게 알리지 않을 것을 조언하고 있습니다. 제가 만약 이 교사라면 박 교사의 조언을 받아들이도록 하겠습니다. 그 이유는 우선 교사의 사생활 또한 중요하기 때문입니다. 일과 시간 이후 교사는 자신의 사생활을 다시 말씀드리겠습니다. 교사 또한 우리 사회의 일원으로서 일과 시간 이후 자신의 사생활을 존중받을 권리가 있습니다. 이렇게 일과 시간 이후에도 자신의 사생활을 반납하면서까지 교사가 학생이나 학부모의 민원이나 다양한 문자를 받아들인다면 교사는 교직에 대한 회의감이 들 수 있으며, 이는 교직 이탈로 이어지는 문제 상황으로 번질 수도 있습니다. 네, 두 번째로 핸드폰을 2개 사용한다고 해서 학생이나 학부모에게 자신의 정보를 상담을 위한 창구를 열어두지 않는 것이 아니기 때문입니다. 교사는 학생이나 학부모에게 연락할 수 있는 적절한 수단을 다른 방법을 통해 마련해 두었기 때문에 휴대폰 2개를 사용하는 것은 교사의 사생활을 지키기에 적합한 수단이라고 생각했기 때문입니다.
네, 이러한 답변을 토대로 일과 시간 이후 학생과 학부모와 소통하기 위해 저는 상담 예약 제도를 실시하도록 하겠습니다. 이 상담 예약 제도는 학생이나 학부모가 상담을 하고자 하는 시간, 날짜와 시간에 사전에 저와 예약을 할 수 있도록 하는 제도입니다. 이 제도를 사용한다면 학생이나 학부모가 어느 때나 또는 주말 시간에도 활용해서 어느 때나 연락을 취하는 것이 아니라 자신이 예약한 상담 일정에 맞춰서 상담을 진행하도록 할 수 있습니다. 이러한 기회는 이렇게 상담 예약 제도를 실시한다면 학생이나 학부모도 보다 준비된 자세로 상담에 임할 수 있을 것이며 교사 또한 자신의 사생활을 보호받으며 학생과 학부모에게 적절한 상담을 제공해 줄 수 있습니다. 네, 이상 즉답형 답변 마치겠습니다. 경청해 주셔서 감사합니다. 시간 초과되지 않았나요?